Maizo ndakataura kuti chini andizikuere kutaura kuti iwo chori kumboshaya panapa chii anditi choda kutsvagira basa chii chokumboshaya panapa hapana hapo asisi munhu mukadzi ona ukatarisa kana shamwari dzako dzedzi dzawaita mananzana mai onini zvakaenda kubasa ndo kwakakupwanyika kwedzimba dzavo inini hangu ndinoonyesa kuziya fesi kuti une here chiri kushaya pano chounobva kuti ngengeya yekuti handina chakati handina sipo handina chakati ndo zvauda kuendera kubasa. Join us as we explore this issue tonight at 8 p.m. and on Wednesday, 19 May. Why would a man deny a woman a chance to be employed? Pane Nyaya. To the heart, I never kissed a mouth that Yes, I can hear you, partner. Call you straight back. Okay, I'll wait to be called back. Because I need to call her from this phone. Don't you want to move?
Issues Paninyaya strives to ensure alternative voices, options, choices, and a way out for girls, women, and marginalized communities. Those citizens whose destinies are not of their own making. Wherever there are issues, Paninyaya, Sititina, Askulumeni, Kulendabala. It is a Wednesday night. Good evening to you, and thank you so much for joining us. We are back with yet another episode of Issues Paninyaya, where we continue to challenge the status quo by raising awareness in an effort to influence change. Now, this evening, we are commemorating, we are in the 16 days of activism against gender-based violence, and we are commemorating them. I am donning my orange overalls in solidarity. My name is Rumbidzai Venge, and together with my co-host and partner in crime, Rejoice Naranda Amakawa, broadcasting to you and joining the rest of the globe in advocating for societies where violence against women and girls is extinguished. We are broadcasting to you live from Capi Talk 100.4 FM, Harari's Heartbeat, as well as on Star FM, sounding good all the time. We are also on Yami Yami FM, the voice of Mashonaland West, and we are live on our Facebook pages at Capi Talk FM, as well as on the Star FM page and on the Issues Paninyaya page. We're also on Twitter, inviting you to be part of the conversation on our WhatsApp number 0773910095. We also invite you to participate through the telephone by phoning us in studio 0719 100 404. Partner? Partner, are you there? Partner, are you there? All right, I seem to be having some problems connecting there. Hello? We will just fix that and connect with Rejoice, but we are firmly saying no to all forms of violence, and we are joined in the discussion this evening Legal Resources Foundation. We want to understand if access or justice delayed is actually justice denied. We've got two cases to unpack, and before I do that, I'm very happy to welcome my guests this evening, and I am joined on the line by Sharon Morford. Sharon, hello, good evening and welcome. Good evening, listeners. Good evening to you. Sharon. We're also joined by Tatenda Sigauke, who's representing Justice for Children. Tatenda, good evening and welcome. Good evening, Rumbi. Good evening, listeners. Rejoice, I don't know whether you can hear us now. Are you back on? Yes, I can hear you. Fantastic, partner. So we've got two cases to unpack this evening as we look at this one. Is justice denied? Justice delayed is justice denied, some would say. So the first case is the case of the 13-year-old grade 6 girl who was raped by her 27-year-old uncle. She fell pregnant and is now a mother. The case was reported to the police and the uncle was arrested, but he has been out on bail for several months now. Tatina, let's start off, Ipapo, or maybe even looking at unpacking what you do. Say Justice for Children, before we get into your scenario. Okay, Justice for Children, we are basically following simple tenets for children. We provide
legal aid services or legal services for children or in the interest of children. So we do provide lawyers, legal representation in the courts. We also assist on any matters or that are incidental to legal work. We also do a bit of legal education just to teach people the laws around the children or child protection laws and other laws that are related to that as well. We also do research and lobbying where we'll be looking at various laws and what we can change around them. So those are the three main components: legal aid, and legal education, research and advocacy. Thanks so much, Tatenda. Sharon, tell us a little bit about LRF. Munoimboita nezvei kubasa kwenyiko. Thank you for the question. Legal Resources Foundation isangano rakazvimirira ratinoti pachirungu non-governmental organization. Chinangwa chikuru chesangano redu leLegal Resources Foundation ndezvokudzidzisa nharaunda dzatiri mativi mana ose enyika muZimbabwe nezvemutemo unowanikwa muri muno muZimbabwe, uye zvakare tinozobatsira vanhu avo vatinoona vasingakwanise kubhadhara mari dzemagweta atinoti maprivate lawyers and private practice nenyaya dzavo dzakasiyana siyana, kunyanya nyanya dzatinoti pachirungu family law dzokugarisana mudzimba umu, uye kana zvakaita sana dzemhirishonga, kurambana, zvemaistinhaka zvadaro. Uye zvakare tine program yatinobatsirawo uye vana vanenge vasangana nezvemutemo, kana nichireva kudaro nenichireva vana vanenge vapara mhosva, tinovabatsira kuti tichivamirira madzita. Hatikurudziro hasi kwokupara kwemhosva, asi tinovabatsira kuvamirira, kuvabatsirawo kuti vamire mumatare edzimhosva. seLegal Resources Foundation rubatsiro rwedu rwese rwatinoita rwuri pachena, hapana chatinobhadharisa, ende tinowanikwa madistrict anokwana kuita 25 muno muZimbabwe maita basa. I wonder, Tenda, and I want to get into the second scenario. Tataura yekutanga iyo ye mwana ne 13 years akabunyikizwa nekubatwa chibharo na sekuru or na uncle there. In the second case, early this year, a Harare woman had boiling water thrown at her by her husband and father of her children. Isu zvakaitwa vana vatuona aged 3 and 9 years. One of the children who was standing close to the mother was also burnt. The woman sustained roughly 55% degree burns, 55% of burns on her body, and she was in hospital for more than 7 months. The husband was not arrested immediately, but 5 to 6 months after the incident, although the incident was reported within an hour of its occurrence to a local police station, and this police station is very, very, very close to their home. This is a repeat, or this was a repeat of many other assaults on this same woman. The man was remanded in custody for 2 weeks, then he was released on bail. Partner, those are our two cases there. Partner, I stress when I hear and I read and I see and I speak to people who are going through this. Like this woman, I had a conversation with her and was able to sit down with her just to understand what's been happening to her over the past year since she got burned. But what I don't understand, and maybe partner you can shed light on this, and in order for someone to be treated, a police report has to be made, and so she reports on her way to hospital, but there's no arrest that is made for 6 months. Someone balance me there. And maybe LRF can come in there and just explain to us how that is even possible. Absolutely. Nina will come in at the end. But Sharon, manzwa onyaya mai tibatsireo manzwa mfunzo wa rejoice as well. Anzi zvinofambiswa sei pakadaro, and why is it taking so long for this abuser to be arrested? Why was there that gap, and why are things not happening faster?
Okay, maita basa nemubvunzo wenyu. Nyaya dzakadaro unfortunately dzinowanikwa dzichiitika dzevakadzi vari kurohwa kana kubirwa mvura dzinopisa kudaro vachitokuvara zvakanyanya. Ende tinchingokurudzira kuti mapurisa panenge paitika nyaya dzakadaro vachibva vatosunga munhu anenge apara mhosva iyi. Asi kune zvakawanda zvinoitika kuti nyaya izonzi ipinde mudare. Pane ma-investigations anoitika, ma-medical reports anofanira kuburiswa zvese. Endewo zvinodo futi wachona aparirwa mhosva kuti aive cooperative so nemapurisa vachibatsirana kuti anenge akapara mhosva. Chinonetsa manje kazhinji pandinoona mukushanda kwandoita nekuLegal Resources Foundation, mamadzimai anopinda matambudziko akadai aya anopedzisira kusacooperative nemapurisa, nekuti nonguva anenge akufunga kuti pamwe baba ndo baba vevana vangu ndo vanondichengeta, pamwe vakutama kusanyanyobuda pachena zvichikonzeresa madelays kupedzwa kwenyaya. Zvimwe pressure dzinenge dzichibva kana kunewe ukama chaiwo kuti saka wakasungisa murume oenda kujeri uchachara uchichengetwa nani. Saka ndo zvimwe zvatinoona zvinozokonzeresa kuti nyaya dzinonoke kutongwa, nekuti nyakuparirwa mhosva dzimwe nguva pamwe anenge akusanyatsoshanda nemapurisa zvakanaka. Dzimwe nguva pamwe umbowo wachina handiziva hangu dzimwe nguva patinchikokurudzira kuti nyaya ichi kana ichinge yatongoripotwa ipapo mapurisa anofanira kumhanya nebasa ipapo. Kana munhu achinge apora uya akuvara achikwanisa kuzonozvimirira kutsanangura divi rake renyaya kumadzitare edu edzimhosva. Saka zvakawanda zvinoitika kuti nyaya izopinde madzitare. Asi chinonetsa chandataura chandinonyanya kuona pavakadzi vanoabhiswa kuti havadi kuzomangara, because vanenge vakufunga kuti ndozochengetwa nani. Hatinchikokurudzira kuti kana munhu achidaro zvinoratidza kuti aruremekedzo kwauri, kana achikupisa pamberi pevana uchita 55% mabhenzi, itori attempted murder chaiyo kana ndakatotarisa pamutemo, because munhu aikwanisa kutoshayika ipapo. Asi mumwe munhu anokwanisa kuzotanga kufunga kuti saka ndozochengetwa ndoiti here kuti baba vevana vangu vaende kujeri, zvozokonzeresawo kuti even kumadzitare zvidelay. Naita basa. Saka apa, all right, Sharon, tisati taenda kuna tatenda, I just want to find something out. Would this woman be able, and I know a lot of people would be wondering, kuti mudzimai uyu anokwanisa here kuzoenda paneche pamberi kuti asiwonai ndakaripota hamuna kusunga munhu with the ndaona mapictures acho and munhu akatsva zvishuwa, mundiudza kuti hapana munhu akasungwa immediately, anokwanisa here kuzoenda achizonozvireza izvozvo kuti arrest was not done immediately? Okay, pamutemo kana pachinge patongorisivwa report pachiratidza kuti zvechokwadi pane umbowo unotaridza kuti munhu ari kufungidzira kuti akapara mhosva, munhu anenge achifanira kusungwa ipapo. Saka ipapo patinokurudzira mapurisa kuti kana pachinge patongorisivwa report munhu ngaasungwe ipapo, ende munhu oendeswa pamberi pedare obva apuwa yambiro ngaasavhiringidza mawitness, because kana taakumadzitare edzimhosva nyakuparwa mhosva ndianenge atori complainant ari witness zvakare. Saka chiri kuzoitika dzimwe nguva ipapo even munhu apuwa bail anokwanisa kuenda otanga kunoizana zoita kuti pamwe isazokurumidza kupinda mukoti, because pamwe witness yecomplainant anenge delay sinoaona zvechokwadi dzimwe nguva achiitika mukupereketwa kunoitwa nyaya, kuti pamwe havaburitse umbowo hwakakwana unenge uchidikanwa nemadzitare kuti nyaya ichienda pamberi pedare, zvakafanira like mamedical report, kuti pane vamwe here vafakazi vanokwanisa kupa umbowo hunobatsira kuti nyaya kana ichinge yapinda kudare uye apomerwa uye anyatsowanikwechi ane mhosva pasina nzira yekupukunyuka mhosva yaanenge apomerwa. Saka zvese izvozvo dzimwe nguva tona zvichinonoka kuitwa zvinozoita kuti pamwe nyakuparirwa wachona azotakakuramwa kana kuzonyengetedzwa woregera kuva cooperative, zvinozokonzeresa kuti pamwe nyaya izotongofa. But pamutemo
havadi kuti nyaya ingofika because kana mhosva ichinge yaparwa tiri kuparirwa isusu sestate case because takaisa mutemo iyi kuti chi hatidi vanhu vanoita mhirishonga hatidi vanhu vanoda kusavauraya madzimai avo mudzimba umu saka tichikokurudzira kuti kana nyaya mhosva dzichinge dzaparwa munhu achingapaitwa ripoti mapurisa ngaatongoite basa ipapo pasazokonzeresa madelays atinozoona tichisangana nawo mukutongwa kwenyaya aita basa. Can I come in there? Absolutely. Because I am baffled at our system. Kana munhu aparirwa mhosva ari muchipatara tiri kuti paitika attempted murder kureva kuti munhu ari kurwara zvekurwarisisa vamwe zvekusatoziva zviri kuitika. Kana system yedu ichitarisira kuti munhu iyeye futi ndiye ari kufanirwa kuti achiteedza nyaya yake agofamba kubva muofisi iyi achinopinda iyo achinopinda iye akagotywa muviri wese zvekuti ari kuzogara muchipatara 7-8 months. Hatisi kusarira here vanhu vamwari mumafungiro nemumaitiro nemubasa redu ratiri kuita here tati tatombotanga here kana tiri kutarisira kuti munhu anenge ari mustate iyoyo ari kunzi ndiye ngaafambire futi nyaya dzake kuti dzichiongororwa dziferefetwe zvinofanira kuitika zviitika. Ndinofunga kudaro and partner, I mean my blood is just running so hot right now ndichifunga kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika mitemo yacho iripo asi panenge pane kakusabatsirwa karinge karipo. It doesn't encourage people to speak up and a lot needs to be done. A lot needs to be done, definitely. Pane imwe nyaya yatataura zvakare partner, I want to move on to nyaya the 13-year-old girl. Tatenda titsanangurirewo kuti kana chitaura nhau child sex, sexual exploitation kana nhau child rape, nhau child marriages, nezvichinzi mhirizhonga kana tikawana mwana ane makore 13 ane pamuviri, nezvichinzi mhirizhonga kana tikawana mwana pamwe dzimweni dzenyaya dzatsitika ne9 years ane pamwe. Ichengetedzwa nemu. Saka mutemo wedu unoisa zvaunotarisa kuti kana tichishanda nevana kana tinge tichichengeta vana tinovachengeta nemu. Saka mutemo kutotanga nebumbiro redu remutemo rine kachikamu kanoumbiridza dzavanoti kodzero dzevana kari specific nekuti vana vanoda oro vanoshanda nevanhu vanoshanda vari pasi pevanhu vakuru kazhinji. Saka vanotarisirwa kuti vange vachichengetedzwa nenzira inotarisirwa pamutemo kuti iyi inzira yakanaka yekuchengetedza vana. Saka mutemo medu tine mitemo yakawanda inosanganisira Children's Act, inosanganisira yatinoti Guardianship of Minors Act, yakawandisa mitemo yekusanganisira iyoyi yatinoti Criminal Law Code. Saka ine zvikamu zvinenge zvichitaura kuti anoita zvakati kune mwana imhosva, achiita zvakati kune mwana imhosva, kana kuti mwana ane kodzero yekuita zvakati nezvakati nezvakati. Saka munhu akaenda kunze kwaizvozvo tinenge tichitarisira kuti atyora mutemo wenyika. Saka munhu panenge patori kana nechirango chinenge chiripo. Saka kana chitaura nyaya dzechild exploitation, vana vane kodzero dzavanopiwa neconstitution dzinosanganisira kutamba, kuenda kuchikoro kana kuita mabasa anoenderana nezera ravo zvavanofanira kunge vachiita zviri pamutemo. Asi vamwe vanhu vanoenda kunofudikidza mwero kana kunoenda zviri against zvinhu izvozvo ndo vanhu vatinenge chizoti apa vaita abuse yevana kana aita exploitation yemwana. Kana kweze pabonde mutemo medu munotarisira kuti vana vane mazera akati havakwanisi kunge vachienda pabonde zvachose, zvakatotaurwa mutemo wedu. Saka tozowanika umwe munhu achienda pabonde nemwana kana unototaura zvakare kuti mwana ari pasi pemakore 18 haakwanisi kutanga mhuri, haakwanisi kuroorwa, towana umwe munhu achigara nemwana iye achiita mukadzi. Saka ikokoko ndo kutoabhusa mwana, ndo inenge itori exploitation yacho zvakare. Ende ndo imwe yekutoti tinenge choti munhu anenge apara mhosva yekuti anokwanisa kutowana chirango chekuti aende kujeri kana kuti asungwe pamutemo, zvichienderana nemitemo yakawanda yandanga ndichitsanangura yekuti inenge ichitodonongodza kuti mwana anofanira kunge achichengetwa nenzira neidzi. Kana zviri zvepabonde kunzi aiwa izvi hazviitwe nevana, zvinoitwawo nevanhu vakupfuura 18 kana vachitendera.
saka kana chero ukazoenda kune mwana chero ukati tanga tatenderana asi mutemo unenge uchirambidza kuti mwana ari pasi pemakore akati haakwanisi kutendera zvepabonde, kuti mwana ari pasi pemakore akati haitwi naye zvepabonde. Saka mutemo wedu unenge utori nezvikamu zvinenge zvichitotsanangura kuti vana vanochengetedzwa nenzira ipi. Saka tinenge tichikurudzira vanhu kuti vazive kuti nezvipi zvatinofanira kuita kuchengetedza vana. Asi tisati tatombosvika mumutemo, isusu pamagariro edu titori nemagariro atinototarisira kuti munhu anenge achitoziva kuti kana ndine mwana totarisira kuti aende kuchikoro. Zvakanyorwa zvazvo mutemo, asi tinenge tichitozviziva zvakare kuti kukudza mwana nenzira yakanaka ndezvipi. Kazhinji zvinobva zvaita zvichienderanawo nemitemo yatinoshandisa. Munyaya yetu kuona kuti sekuru kana kuti uncle pachirungu ndivo vabata mwana, mutemo unobata here sekuru ava and chii chinozoitika pamhuri because munhu wekuziya kauyu? Kana munhu achityora kodzero dzemwana kana kuti achiita sei zviri maringe nemutemo, hatitarise kuti ukama hwake nemwana hwakamira sei kuti tizoti yava mhosva. Kana achingaita saizvozvo, isu tinotokonzida kuti munhu iyeye anobatwa nemutemo kana kuti anobatwa nemhosva zvekuti ndisekuru, ndibaba vemwana kana kuti ndimai, nekuti mumutemo iwe ndimo munhu zvakare chero ari mubereki chaiye akaita zvisakafanira pamwana anenge achitobatwa nemhosva. Titori nemitemo ine chekuita neneglect, ine chekuita nekutadzisa vana kuenda kuchikoro zvandambotaura. Kozoita tizodzidze pabonde idzodzo tinototarisira kuti upi neupi zvake, angava mubereki angava ani, kana achinge aita zviri kunze kwemutemo zvakatarwa nemutemo kuti hazvifaniri kunge zvichiitika pavana, munhu iye anotoenda kujeri. Saka hatikoshese ukama tichiedza kuti nekuti mwana ambunyikidzwa tokoshesa ukama. Saka ndonyaya dzatichitaura kuti kana even zvikaitika mumhuri, nyaya idzodzo dzinofanira kubuda kuti vanhu ivavo vanenge vapara mhosva idzi vachiparira vana dzinge dzichimhangarwa, nekuti kazhinji sekutaura kwandamboita, vana vanorelaya on vabereki kuti vange vachienderesa nyaya dzavo mberi dzimwe nguva kumatare kana kunomhangara chaiko kumapurisa, hakwanisi kuti anozvimiririra ega. Saka tinozoona kuti vamwe vanenge vabereki vanenge vachiti haungadaro baba, haungamhangarire sekuru nekuti ndo vanotichengeta. Asi izvi tiri kuti zvakashata nekuti zvinotokanganisa ramangwana vevana. Tinenge tichengeta mabhinya tiedza kuumbiridza mhuri asi zviri kunze kwemutemo. Saka izvozvo itori mhosva zvakare kuti paitika nyaya yakaita seiyoyo vanhu voedza kuvharavhara, itori mhosva zvakare inotosungisa. Saka tinenge tichitotarisira kuti chero vari sekuru vanofanira kuti vatore zviri pamutemo vaende kunotongwa zviri pamutemo kana vachipiwa chirango chavo zvichienderana nepamutemo. Weza ndisekuru, ndibaba kana ndimai, chero angava ani zvake, kana achinge apara mhosva, mhosva iyo inofanira kuti imhangarwe itongwe zviri pamutemo. Nekuti hatingotarisiri kuti kana mhosva ichinge yaparwa yakaita seiyoyo, hatitarisiri chete kuti yaparirwa munhu iyeye chete, tiri kuti yaparirwa nyika yese. Nekuti ndopai patinozoona kana chero mapepa edu anenge munopiwa muchuchisi anenge ari gweta rehurumende, nekuti tinenge tichitarisa kuti mhosva iyi yaparirwa hurumende, maresources anenge achifanira kushanda ipapo ndiye hurumende kuti nyaya iyo ifambiswe kusvika zvaita mapurisa anenge achiuya kuzoita nyaya anobhadharwa nehurumende, nekuti tiri kuti mhosva iyoyo yaparirwa nyika yese. I ndinotenda nekujekesa kwamaita. I want to come in, I want to come in there, partner, and just highlight another aspect. Now ye bail apane pataura unzi but ava vazorimandwa vazopiwa bail, ava vazorimandwa vazopiwa bail. Kazhinji kacho vamwe vanogona kuti but kana munhu atonzi apomerwa mhosva haafaniri kunge achipiwa bail. They should not be given an opportunity to be to attend their trial vachibva kumba. Hanzi that's leniency in itself. Kana chitarisa bail, it's a constitutional right inopiwa kune munhu wese newese anenge asungwa. Hanzi nyangwe munhu asungwa anenge ane kodzero dziripo in terms of our constitution. In terms of kodzero idzodzo, hanzi munhu wese, unless there are compelling reasons, has got the right to be admitted to bail. Pane mibvunzo yandinoziva kuti inotanga kuuya around those aspects. Partner, you want to come in?
I think we seem to have lost it there. Sharon, I want to come back to you now. 16 days of activism against gender-based violence, and domestic violence is a form of gender-based violence. Kana tichitaura naudze domestic violence, mutemo uripo unoti chii wemunyika munomu around these issues of domestic violence? Now we are tiri kutaura yamai vakapiswa awa is one of those issues, isn't it? Yeah, chokwadi apa tichitarisa mazuva e16 days against violence. Kune mutemo wedu watinoshanda nawo takanangana nenyaya dzemhirishonga idzi weDomestic Violence Act waatone unotaura kuti vanhukadzi zvese nevanhurume vanofanira kuchengetedzwa against domestic violence. Ende kana zvichinge zvaitika kune matanho akasiyana siyana akataurwa tiri mutemo weduwo wedomestic violence ekuti munhu anokwanisa kutora kuti azvichengetedze. Unokwanisa kuenda kumapurisa, kana usingade zvemapurisa kune atinoti macivil roots ekutora yayati gwaro rimwe ratinoti protection order rekuzvichengetedza against domestic violence. Nokuti kazhinji uchiona nyaya dzakadai dzichiitika dzevanhu vari kuzopisa madzimai zvinenge zvisina kungotangira ipapo, pamwe zvinenge zvichitoitika kakawanda but vanhu dzimwe nguva vasingazivi kuti vanokwanisa kutora matanho ekuzvichengetedza kuti dzimwe nguva munhu anotadza kutsiurika nemuromo chete, kama akutoda matari kuti amutsiure kuti zvemhirishonga izvi hapana zvazvinobatsira. Ende mutemo wakagadzirirwa vose vanhukadzi zvese nevanhurume kuti tichengetedzwe against domestic violence. Saka ndiwo mutemo umwe watinoshanda nawo takatarisa nyaya dzemhirishonga. Kuzotowo kune mutemo uya Criminal Codification and Reform Act nemhosva dzakatara dzakasiyana siyana dzimwe dzinosvikonopinda futi munyawo dzedomestic violence. Kange nyaya yamai yamatsanangura iyi ingatopinda panyaya yeattempted murder chaipo, nekuti kukuvara kwawakaita kunzi kunopfuura 50% yekutoti aitokwanisa kupotsa vafa, pamwe inenge yakutopinda chaizvo paattempted murder, zvoti munhu anokwanisa kutosungira attempted murder, nekuti mutemo unokwanisa kuti aiwa izvi zvakutopfuura zvakatarwa mutemo wedu domestic violence, pamwe zvakutoenda kuna naattempted murder, nokuti mapisiro akaita zvangu zvakuda kutoita se tange munhu akuda kutoponda munhu, pamwe vakatozotenda kuti vakararama zvavo asi vakakuvara, saka vanokwanisa kusungiwa tiri mutemo weCriminal Law and Codification Act yedu izvozvo. Saka mitemo yese yakangogadzira kuti tichengetedzane tisaite zvemhirishonga mudzimba. Aita basa hanzi tichengetane tisaite zvemhirishonga mudzimba. Ishoko rakanaka iroro. Tatenda, I want to come back to you. Ngatirambe tichingotaura nhau idzi. Hanzi pane vamwe vari kubvunza panapa kuti hanzi mitemo yenyu yamuri kutaura inonyasa kushanda here, iri kushanda here? Bandiko renyu rinobatsira sei vana vanenge vasangana nekumbunyikidzwa kwakadai uku? Regeni picture ndichiti mitemo inoshanda iriko ende inotoshanda nguva dzose. Ndodavira kuti chero tikafamba kana mumatirongo medu kana mumakosi medu tinoona kuti munenge makagara nyaya idzi dzichiitwa ende dziri kutopera dzichitofamba. Of course ikwe panenge pachinzi apa zvamira nepapa, apa zvaenda nepapa, zvazodai zvinetsanetsa zvimwe zvacho kuti zvanonoka, asi chikuru chandinoda kuti ndivimbisa ndechekuti mutemo unoshanda ende mitemo iriko. Dzimwe dzenguva vanotaura vanoti kana uchida kuona kuti zveshuwa mutemo unoshanda unokapara mhosva zvinogona kukuwana. Regeni titaure futi ndichiti pakubatsira kwatinoita kazhinji tinenge tichiedza kuvandudza kana kuti kubatsirana zviri maringe nezvakasetwa kana zvakaparwa nehurumende yedu, zvakaparurwa nehurumende kuti zvibatsire ruzhinji rweZimbabwe. Tikatarisa nyaya dzemagweta kana kuti dzekupa malegal services pachena, hurumende inacho chisamu chekuti chinobatsira vanhu pachena, asi dzimwe dzenguva isusu tinozoya semapoka kana kuti semaorganization anenge achiedza kuwedzera pane zvinhu izvozvo, kuti chokwadi magweta dzimwe nguva anodhura, kana kuti munhu anenge aparirwa mhosva ari mwana
akwanise kufamba kana kuti akwanise kufamba nenyaya yake achiziva kuti apa zvinofamba neizvi neizvi zvinogona kumuremera kana kuti kudai haasi kunzwisisa kuti chii chinotora nzvimbo kumapurisa haasi kunzwisisa kuti chii chatora nzvimbo mudare chero akawana mumiriri kana kuti muchuchisi dzimwe nguva haana kunyatsazinzwisisa. Isu tinenge tichizopinda tichizoona semaorganization kana sejustice for children kazhinji tichitarisa kuti kana munhu achinge auya kwatiri tinotora nyaya yake toinzwisisa toedza kufamba tichipinda nenaye mujustice system yedu tichimutsanangura kuti apa zvinoreva zvakati kana pane zvinenge zvichidiwa kubatsiridza tichipinda naye ipapo kuti anga achinzwisisa kuti chii chiri kuitika uye kuti nyaya yake ifambe zvakanaka. Saka munotoona kuti even ariko munhu dzimbosara maguta kuchira main towns edu kana kuti main centers ari kumarural areas kunenge kutori nevanhu vanenge vachiedza kuita zvirongwa izvi zvekubatsira zvandambotaura kuti panyaya dzakangoita seidzodzi dzemaabuses evana and the like. Saka mutemo unoshanda uriko tinenge tichizoedza kuzobatsirana kuti pane zvinenge zvichinetsa zvacho tinge tichiona kuti zvinoda kuti zvatendwe sei kana chinyaya tichanonotsa nyaya toona kuti tiri kunonotsa nyaya pamwe kuda kuti vafakazi kana kuti atingati mawitness vari kunetsekana kuya kudare toedza kuona kuti tingabatsirana navo sei kuti vange vachizosvika padare kana pari zvekufambisa toona kuti ndezvipi zvatingaita kana tichiona kuti pamwe kuda nyaya yacho haisisi kunyatsofamba zvakanaka kuda kumapurisa toonesana kuti ndezvipi zviri kunetsa kuti tibatsiridzane asi kazhinji toona kuti nyaya idzi dzinenge famba dzichipinda munadare zvingava zvingatora nguva mbichana nekuti kuda mashandiro ematare edu kana kuti mashandiro emapurisa edu ari kunonoka asi medzisiro yacho ndeyekuti mumwe naumwe anozowana zuva rake mudare rekuti chitongwa ichizopera. Hanzi pane kamwe kasaying kanombotaurwa kunzi hanzi the wheels of justice turn slowly. Ndofunga kuti ndizvo zvamuri kuzama kutaura mukomatatenda. Our lines are open and we're getting tsamba from our WhatsApp platforms as well as on our Facebook platform as well. Pane mubvunzo wauya panapa hanzi, you know what, I'm baffled by how court proceedings are happening in Zimbabwe. Honestly, my daughter was assaulted by the hubby and his brother. The case went to court after I pushed the police officer to act because he was saying he had an inspection. Imagine. She had a swollen face and bruises. The medical affidavit from the doctor was there since May 2022, and the complainant, who happens to be my daughter, is self-employed, was made to attend court proceedings from May to last week. My question is, why do you take so long when all parties are available and are admitting to the offense? To me, I have no trust whatsoever. Nema court edu. Domestic violence, people end up not reporting because if it is put to them that they corruptly delayed the case for them to be given money. So I think this is come in, partner. So it was say partner. Then you just look at everything that we're doing and you question, are we making any progress at all? Vanhu vacho varipo, akamhirizhongwa aripo, akamhirizhonga aripo, and then unzwa mupurisa achiti hanzi ndiri busy ndibori kuita inspection yacho yapfuura kuchengetedza upenyu hwevanhu here. Maybe uri pane patiri kurasika. Ndimi magweta partner, chimbotionesai kuti tiri kukundikana papi kuti mapurisa aite basa rawo. Ipapo mapurisa anofanira kunge achiita basa ravo. Kana iri nhau yekuti havana zvikwanisiro, that cannot come on to the people who are reporting. Kunyanya vanenge vari kuma departments anodila nema sensitive issues, the children abuse, neglect, domestic violence, vanofanira kutopiwa an extra boost, if not more than any other department. Tinombotaura zve victim friendly units, tinombotaura zve victim friendly courts and systems adaunga achiitwa muno munyika, asi sometimes it doesn't work as well. Sometimes there's not enough people, sometimes vanoti inhau yema-resources. Saka ipapo I think more needs to be done. I think pamwe tikabatsiranawo navo mapurisa acho to the extent that we can, as ivo vanofanira kuitawo empathy. Ipapo empathy I think is not something that that can be injected into someone pakadaro. Mupurisa aifanira kuona kuti munhu akazvimba obva adhila nenyaya iyoyo first.
sometimes maybe now it's a protocol partner, so maybe we might need to have a conversation nemapurisa to understand kuti chii chinovadzivira kuti vange vachiacta as fast as they should be kunyanya panhau life and death dzemadomestic violence idzi. Sometimes even extending kuti pakatoita kudhumana kwemota chaiko chaiko panogona kutononoka kusvika vanhu, but maybe that's a story for another day. Pane nyaya zveshuwa. Pane nyaya. Hanzi panapa nevamwe vari kuunza tsamba, tiri kudawo mutemo wekuti kana mukadzi akapomera murume rape, kana zvikaonekwa kuti mukadzi yeye ari kunyepa, ndiye anenge akufanira kunopika mutongo iwowo werape, because vakadzi vakawanda vari kushandisa rape seweapon rekunyudza varume. Tine varume vakawanda vari mumajeri nekuda kwekunyeperwa rape yavasina kuita. Pane nyaya zveshuwa. Imwe nyaya iyo. Asi mutemo iripo inenge ichimbunyikidza munhu kana kuti inochaja munhu anenge aita false police report, anenge aita false allegations. Zvakare munokwanisa kutoita a civil claim for damages for munhu anenge akukonzeresa malicious prosecution, kana kuti munge muchitongwa kana kuendeswa kujeri over things that are not true. Panapa hanzi mitemo iri kushandei zviri pachena kuti munhu ane mhosva anopiwa bail kurwadzisa vana munhu aita rape ngaavharirwa chete. Sharon, maybe your comment on that before tadzokera kuna Tatenda. Nhau iri kuramba ichibuda kuti hanzi pane mamwe ndingati chiko imwe mhirizhonga isingakodzeri kuti inge ichimboteererwa nekoti. Ipapo vanhu vada kunyatsonzwisisa kuti mitemo inombotaurawo kuti mhosva iyi inenge yakati kurei, saka munhu haana kodzero yekunge achiwana bail. Okay, vaita basa nemubvunzo. Sezvambotaurwa earlier, bail ikodzero inofanira kupuwa munhu. Because takatarisa mutemo wedu, munhu anonzi ari innocent until proven guilty mudare redzimhosva. Saka hatisisi vanhu vari mumawhatsapp mumastreets tinoti munhu ane mhosva. Zvinofanira kuzotaurwa nedare umboo hwabuda kuti zvechokwadi Sharon ane mhosva, ngaachipuwa mutongo wake, pamwe achitoenda kujeri kana kubhadhariswa faini. Dzimwe nyaya hadzo hatinetse kupurisa mumadzitare edu edzimhosva kuti zvechokwadi munhu akabata, akaita mhirizhonga, akapisa mudzimai, akaita sei. Asi kusvikira dare rataura zvechokwadi kuti munhu ane mhosva, ndopanonzi pachisandavara rekuti innocent until proven guilty. Saka vanhu vanofanira kunzwisisa ipapo kuti kune zvakawanda zvinoitika kuti munhu azonzi zvechokwadi une mhosva wokufanira kuenda kujeri, kubhadhara faini kana kuenda community service. Pane matanho anofanira kutorwa nekuti kune mabranch akasiyana siyana. Kana tikiri kumataro kune mapurisa, kune yatinoti national prosecuting authority vachuchusi inomisa kuti zvechokwadi munhu tikumupomera mhosva, kuti jesi yevatongi yemamagistrates nemajudges. Saka vese inyanzvi zvemabasa zvavo vakadzidziswa kuti zvinofamba so. Hatinotaura mastreets munguva so zvinozobuda mudare redu redzimhosva. Chatinongokurudzira kuti kana mhosva ichinge yanzi yaparwa, nyaya ngadzitongwe nguva iripo. Kana zvechokwadi munhu achiwanikwa ane mhosva, munhu achitowanikwa ane mhosva iripo, kwete kuti nguva refu nyaya isati dzapera kutongwa. Saka ndozvatinenge tichingokurudzira. Asi nyaya dzana bail, munhu ane right yekupiwa bail, nekuti ndizvo zvirimo mubumbiro redu remutemo kuti bail ikodzero inofanira kupiwa munhu, nekuti munhu ari innocent until proven guilty. Saka ndomashandira anoita mutemo wedu iwowo. Aiwa, ndinotenda. Tatenda, pane mibvunzo inenge irikuda kuti ipindurwe tisati tapendera chirongwa chedu. Pane maissues zvinonzi hanzi pane zvinofanira kunge zviripo kuti vanhu vakwanise kumhangara mhirizhonga, zvimisikidzo zvinofanira kunge zviripo. Ndiani anofanira kuzviisa zvinhu izvi? Ndezvipi zvimisikidzo zvaunokwanisa kuti udzawo zvinofanira kunge zviripo zvinokurudzira kuti vanhu vange vachimhangara mhirizhonga? Chandingada kutsanangura chitanga ndechekuti munhu
upi naupi zvake ane mukana wekuti amhangare mhosva. Kumhangara mhosva kuisa kumapurisa kuti ikwanise kunge ichizoferefetwa. Apa ndikutaura kuti maringe neyacriminal justice system yedu nezvekuti zvemhirizhonga izvi zvekurovana mudzimba kazhinji tinenge tichitarisa kuti imhosva pamberi pemwoyo yedu yatinayo. Saka munhu akamhangara kuti munhu apara mhosva raabasa remupurisa. Saka zvinofanira kunge zviripo kuti munhu amhangare. Panotoda munhu anoenda pamapurisa. Kazhinji mapurisa vanoda kutambira kuti varekodhe kuti vanoone umbowo kana information yatingati information yakakwana yekuziva kuti zviri kunzi zvaparwa mhosva zvaitikira kupi uye nani, kuti vakukwanisa kuzoferefeta voona kuti ndeapi matanho avanotora, kana vachikwanisa kuti vange vachisunga munhu voita basa ravo ivo. Asi chakakosha ndechekuti information isvike kwavari. Asi pane reports kazhinji anotaura kuti munhu anga achitoenda kana pari papolice station achinotaura. Pane mamwe maplatforms atinokwanisa kushandisa akaita seiwayo yekuti ukafona pamafoni, mapurisa vane nhamba dzavo usually dzepamafoni dzekuti vakafona kuti pano paita nyaya yemhirizhonga, kana vane zvikwanisiro zvekuti vasvike panzvimbo ipapo sekuti nyaya inenge iri kutoitika panguva iyoyo, kana munhu achinge aita zvekufona hausi kukwanisa kuti ubude mumba kana kuti unoenda kumapurisa, vanokwanisa kuva vachizosvika. Dzimwe nguva anogona atori muvakidzani atodedza mapurisa kuti pano tasangana nedambudziko rakati rekuti pari kuita mhirizhonga pano. Mapurisa vanenge vane mvumo yekuti vasvike, sekuti basa ravo nderekuchengetedza runyararo nekuchengetedza vanhu. Vanogona kusvika voona kuti zveshuwa pane mhosva iri kuparwa here kana kuti ndezvipi zviri kutora nzvimbo panzvimbo iyoyo. Saka chakakosha kuti information isvike kumapurisa. Pane zvimwewo zvinoita sekuti zvinononoka zvakaita sekuti dzimwe nguva masuggestion box aya vamwe vanogona kuisa kuti pane zvakati vanotambira zvakare information iyoyo kubudikidza kuti munhu anenge osvika achipopawo vanoti matiposi vachingotaura. Asi chinenge chakakosha ndechekuti vawane information yekuti vasvike vachizoona kuti chokwadi zvinhu zviri kutaurwa izvi kana kuti zvanzi izvi zvaitika kana kuti zviri kunzi zviri kuitika zvaitika here, vakwanise kutora matanho kuti vaone kuti musungwa kana kuti munhu ari kupara mhosva ndeupi, zvakamira sei. Saka zvinoenderana nekuti chiitiko kana kuti mhosva iyi kana kuti mhirizhonga iyi iri kuparwa nenzira ipi. Asi dzese inzira dzinogamuchira. Chakangokosha kuti information isvike kwavari, ivo ndo vanozoita basa rekuferefeta nekuzoona kuti apa tazoona sekuti mhosva iyi haina kunge yaparwa kana kuti mhosva iyi yaparwa. Asi kazhinji basa ravo nderekuti vakaita ravanoti docket reve unozoenda kuno vanoongorora umbowo zvichizoenda kudare sekutaura kwanga kuchiitwa naSharon, zvichizosvika dare richizoona kuti ane mhosva ndeupi, raabasa redare. Asi mapurisa vakawana information iyo vanosungirwa kuti vange vachiteera kuona vachiita mainvestigation kuona ndezviri zvinoda kutorwa ndaapi matanho anoda kuti atorwa nguye, kana vachiita kuti vatore munhu vamuchengetedze nekuti vanenge vavana achipara mhosva vane mvumo yekusvika vachichengetedza munhu nenzira yekumusunga. Another message coming here. Under the justice system, is weak and partial to some. Lawyers and police are victims of their systems because it's not people-centered or people-oriented. Our anger and rage as a society is not the same as theirs. That's why they don't treat our issues with urgency. Another problem is that civil servants, it's the civil servants who regulate the law for us. It's very wrong. Then you say, why don't we treat our issues with urgency? Our society should determine how justice should be served, because on the other hand we're trying to be humane and international when it comes to how we deal with crimes. Oh goodness, I think we've lost our guest there, but partner, these are some of the sentiments hanzi tofana kuita solution yedu muno Zimbabwe for Zimbabwean problems. All right, well, oh, there we go. There you are. As we wrap up, you heard from that listener there a general lack of confidence in the justice system. Maybe that's why we don't have as much reporting as we should. You know, partner, I was in a meeting earlier on with a number of chiefs. Madzimambo edu. Madzimambo anga ari kutaura kuti kare nyaya dzekumhirizhonga idzi dzakanga dzisina kukura kana kukwira sezadzaita iko zvino.
nekuti vanhu vaitya mutemo. Munhu aitoziva kuti ndikaibhinya pane zvichaitika kwandiri. Asi zvinezvi vanhu varerutsa kana kuti mutemo wareruka kusvika pekuti vanhu havachautya kana kuuremekedza. Kureva kuti in other words, maybe we really have no I don't want to say we don't have one, but it questions the capacity of our justice system to bring perpetrators to book. Serious questions are being put out there, but I'm a firm believer that we are the ones who create jurisprudence. We have to keep going to the courts, and it's like a muscle. If you don't use it, if you don't exercise it, it doesn't get any stronger or any better. True, partner. Very true. We fast run out of time. I mean, we have 16 days to go as we continue to commemorate them, but we want to continue to have these conversations. Sharon, are you still there? Tatenda? Yes, we have still. All right, fantastic. Tatenda, tisati taparadzana nemi, please just share kuti munowanikwa kupi kana pane vanhu vanoda rubatsiro kubva kwamuri. Also share your toll-free number, and then we will have to end this conversation. Thank you. Justice for Children inowanikwa main office yavo number 66 Blackway Drive kuBelvedere muHarare. 66 Blackway Drive kuBelvedere, Harare. Justice for Children is also offices in Bulawayo and Mutare. I'll also share the toll-free number, which is 080-80520, 080-80520, or 080-80521, 080-80521. It's just the difference of the last digit. It's either 521 or 520. That's the toll-free numbers you can get hold of Justice for Children, the injury assistant. Tatenda, thank you so much. Partner, we've come to the end of another episode. Yes, thank you very much for the start of a conversation that should remain ongoing. As Issues Paninyaya, we always say that 16 days of activism is really just the harnessing of the work that we do all the year through. So let's keep the conversation going, partner. Thank you so much to our guests and to our listeners. Absolutely. We're back again next week and continue to spread love. Don't raise your hand, and please, if something is happening in your situation, please report. We'll be back again next week. Good night. Issues Paninyaya is brought to you by Chengeto Africa. We invite your participation on 0773 910095 on Twitter, Instagram and Facebook. Issues Paninyaya, where we endeavor to educate, raise awareness as well as influence change. Well, with that, my time is up. It's been a great voyage. Thank you so much for staying with us. Thank you for making us your choice. I will be back tomorrow on a Thankful Thursday. #Inside, #Analysis, #Depth. My name is Rumbidzai Venge, out, and I'll leave you in the capable hands of the Soul to Soul team. Great listening coming your way. Have a great night. And I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I just